Hello everyone, good evening, welcome to the session. We have posted the question in the morning and we have received many answers from you students. It is really good to see many people are writing ethics answer. I hope you are getting benefited from this initiative. So I hope every day please keep writing these answers. Definitely once you are done with this initiative, you will definitely understand what was your level of preparation with respect to ethics earlier, and in the end you will only see that change within yourself, like how you have been improved over a period of these 45 days, right? So let's begin with our discussion. So what was the question given in the morning? The question was, what do you mean by corporate governance and what are the ethical challenges associated with it? Explain it with suitable examples ಅಲ್ವಾ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಡಳಿತದ ಅರ್ಥವೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೈತಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಯಾವುವು, ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್? ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ so corporate governance is a corporate governance is a system of rules, regulations and practices on which the company is or corporation is governed. Company or corporation is being governed, right? So idu standard definition. You can quote it. Corporate governance andre enu anta. Then you can link it to what are the characteristics of good ethical governance antanu you can make a chart. Corporate governance ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು corporate governance ಹಾಕಿ you can make a chart, can draw like ಏನು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, fairness, transparency, accountability, risk management, then responsibility. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಥರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ helps the company to run their business with utmost ethicality ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಹವೆವರ್ ಆವಾಗ in the question we have given what are the ethical issues associated with alva. So you have to think about what are the ethical issues. So however there are ethical issues the barbito, then you can move into the ethical issues. Then let's discuss what are the ethical issues. First ethical issues in barutte, definitely it will be conflict of interest. Usually conflict of interest ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? It will be personal gain versus stakeholders interest. And the best example is, we all know, former CEO of ICICI Bank, Chanda Kochar, how she misused her position to give loan to the Videocon, alva? Giving loan to Videocon for her personal gain. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ weak board's
ವೀಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ದ ವೀಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜೆಂಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ವೆನ್ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ gender, skills and experience, right decisions could not be taken, because ಆ ನೆಸೆಸರಿ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ, ವೆನ್ ದಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್, ಅಥವಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಏನೋ ಐವರಿ ಟವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್, ದ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ವೀಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಆವಾಗ ಎನಿ ಅನ್ಎಥಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದ್ದರೂ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ದೇರ್ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಥರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ. Fourth can be, fourth is lack of independent directors. This we observe regularly alva, lack of independent directors iralla, because the role of independent directors is overseeing the decision making, is in line with principles of corporate governance. But we usually see ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ there will be a clash between independent directors and managing directors. So that's the major ethical issue alva. So that you can quote. Next, the fifth point can be, fifth will be ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ಸೈಡರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ accessibility to confidential information. ಅವರು ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೇನ್ಗೋಸ್ಕರ ದೇ ಸೆಲ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕುಡ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Dream11 ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಈಗ. Dream11 ಮೇಲೆ they have evaded tax evasion, actually 40,000 crore rupees worth money. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಂಪ್ಲೇನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈಜೂಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ಗೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಬೈಜೂಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ 6 or 7 ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌ ಮಚ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ನೋ, ಆ ಕಂಪನೀಸ್ದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ try to bring all these dimension in the ethical issues. Since we have discussed the ethical issues, we have to write about solutions too. So ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, how to make this corporate governance effective. That can be done by first ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ. ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೆಂಡರ್,
ಸ್ಕಿಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೋಬಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ರೈಟ್, ಇದನ್ನು ಇವನ್ ಉದಯ್ ಕೋಟಕ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಇಟ್. ಈ ಥರ ನೀವು ಕಮಿಟೀಸ್ ನೇಮ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕಮಿಟೀಸ್? ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳಂ ಬಿರ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಉದಯ್ ಕೋಟಕ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಈಗ ರೋಬೋಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದಯ್ ಕೋಟಕ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ MD ಆ್ಯಂಡ್ CEO ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is recommended by Narayan Murthy committee. Fourth point is again evaluation of board's performance. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ಹೂಮ್? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, we have discussed what is corporate governance, what are the characteristics of good corporate governance. Then we have went ahead with the ethical issues faced in corporate governance with suitable examples. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಏನು ಹೇಳಿ? ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ capitalism to stakeholders capitalism. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಕೋಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸಮರೈಸ್ ಇಟ್, ವೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ್ ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. I hope you got the answer for this question. Okay, rest ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದ್ದು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ CSR? CSR ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ CSR ಕ್ಯಾನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ರೈಟ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ CSR ಎಂದರೇನು? CSR ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೋದು? ಅಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ CSR ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ CSR ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ CSR ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. CSR ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ their business principle with social, environmental and economic interest of the people. ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು ನೀವು. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್
and environmental. This part is CSR anta, right? Try to draw such kind of diagrams. Illi example nu quote ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. Example can be what? Wipro ದವ್ರದ್ದು Wipro Care ಅಂತ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆ for rehabilitation. So immediately after definition, draw the diagram and give an example. This will set a good tone for your answer. So idadmele you can link it to what? Next, how CSR can benefit the particular organization. So let's see about the benefits of CSR. ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು CSR ಇಂದ ಕಂಪನಿಗೆ? ಆ ಕಂಪನಿ CSR ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ, what are the benefits? Benefit will be, one is enhanced reputation and brand image alva. If a company is doing that CSR activity antandre, it will make that avrige ಒಂದು brand image act ಮಾಡುತ್ತೆ. For example, we know that Infosys, the brand image is because of their CSR activities, what they carry out. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಮೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ, ರೈಟ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಟಾಟಾ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಟಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಅಥವಾ their rehabilitation program or their initiatives of health, especially in the states like ಬಿಮಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಟಾಟಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. And loyalty. When employees in that organization, ಯಾರು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆ CSR ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಇಫ್ ದೇ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ CSR ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ work with the old company. That we observe with the Tata and many of the big companies which are actively carrying out corporate social responsibility. So adana ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Fourth point is operational cost cutting. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು CSR ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ how to reduce water crisis ಅಥವಾ how to reduce water usage, ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪರೇಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೂರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. CSR activities help them to anticipate and address the issues which might come in future, which might have the development of the company. So this promotes proactive approach. Then sixth is access to capital. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ಹೌ ಅ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ CSR ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ CSR ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೀ, ರೈಟ್? ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಏನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ CSR ಇಂದ? ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ.
because they are providing employment ಅಥವಾ they are providing that CSR activity and they are promoting the social governance ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ದು ಏನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದು ನೀವು. 8th one ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ innovation and long term viability. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು quote an example of Unilever company. How? Because of CSIR, it led to promotion of operational efficiency. So we can quote all these examples. Okay, try to collect few examples of what are the CSR activities. Maybe it may be related to Tata irbodu, Mahindras irbodu, Infosys irbodu, Unilever irbodu, ಅಥವಾ Microsoft irbodu, FB irbodu. You can have multiple examples. Just try to get those example and put it in your notes. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ CSR ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಡೂ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ನೋ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರೀರಿ 2 to 3 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ? ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ CSR ಏನಿದೆ? ಮೇ ಬಿ ನಾಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ needed projects. ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಫಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ದಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ದೆನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೈಸ್ಲಿ, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 90% ಆಫ್ CSR ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಯೂಸೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಯುಟಿಲೈಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇರ್ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 2 to 3 ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು CSR. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ 1 or 2 ಲೈನ್ಸ್. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್, ಬೋರ್ಡ್, ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, CSRಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ CSR ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೆಲ್ತ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಲಮ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತರೋ ಥರ CSR ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಮ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಹೌ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ needs to go beyond CSR and ensure corporate sustainable responsibility anta. So it just shouldn't be corporate social responsibility, it should be corporate sustainable responsibility ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ಸ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. I hope you enjoyed this session and you are getting good points with our session, and let's have discussion again. We'll post the question tomorrow morning at 10 a.m. sharp, and you write answers before 12 o'clock. Okay, thank you.